Buongiorno a tutti. Allora, siamo qua per concludere questa 2 giorni di lavori sull'Africa. Abbiamo parlato ieri della Banca Africana di Sviluppo e si sono avviate le discussioni proprio sulle prospettive di un aumento di capitale che avverrà nei prossimi mesi. L'Africa, è inutile dirlo, è diventata una delle grandi priorità per l'Italia, per l'area del Mediterraneo e per l'Europa, non solo per la sua immensità di risorse, per i suoi problemi da risolvere, per l'immigrazione, ma per le prospettive che una maggiore integrazione e un maggiore sviluppo dell'Africa potrà aprire in positivo per appunto l'Europa e l'Italia in particolare, che è, come dire, una finestra sul continente. Oggi abbiamo la seconda giornata di lavori e abbiamo il Ministro Tria che aprirà questa sessione parlandoci in particolare delle relazioni tra Italia e Africa, che sono relazioni di lunga lena e che oggi però dovranno puntare a una, come dire, rivalorizzazione dei rapporti in vista appunto di una cooperazione sempre più stretta, non solo sul piano economico, su quello sociale, su quello politico, su quello della stabilità, diciamo, delle due rive del Mediterraneo. Darei la parola al Ministro Giovanni Tria. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti al Ministero dell'Economia e delle Finanze e in qualche modo cercando di interpretare anche, io penso, i sentimenti della platea, che qui è presente numerosa, a riprova dell'interesse per il continente africano. Vorrei dare innanzitutto un caloroso saluto al Presidente Adesina. La presenza a Roma del Presidente della Banca Africana di Sviluppo offre un'opportunità per discutere le prospettive del continente, ma anche per conoscere meglio la banca, unica tra le banche multilaterali di sviluppo ad avere un focus esclusivo sull'Africa. Quando si parla di Africa, lo si fa spesso evocando parole come povertà, guerre, turbolenze politiche, malattie, migrazioni. L'Africa è allora un continente da aiutare. All'estremo opposto troviamo la narrazione dell'Africa Rising. Africa come l'Eldorado del business, l'ultima frontiera della globalizzazione, un enorme mercato inesplorato dove realizzare profitti stellari. Ma la realtà è molto più complessa. Innanzitutto, non si dovrebbe parlare genericamente di Africa. L'Africa è un continente immenso, composto da 54 stati sovrani, 1.200.000.000 di abitanti, oltre 2.000 lingue differenti. Le sfide da affrontare sono quindi grandi e i risultati tutt'altro che scontati. Ogni giorno in Africa nascono 150.000 bambini. Il boom demografico porta con sé enormi sfide ambientali e sociali. Ogni anno entrano nel mercato del lavoro circa 10-12 milioni di giovani africani, a fronte di non più di 3 milioni di posti di lavoro disponibili. Un terzo dei 230 milioni di giovani africani, si rappresentano circa il 20% della popolazione giovanile globale. Questo terzo dei 230 milioni di giovani africani è disoccupato o scoraggiato. Un altro terzo ha un'occupazione precaria, mentre solo un sesto ha un'occupazione e un salario stabile. Scusate. Investire in Africa è complicato.
Ci si scontra spesso con limiti oggettivi, carenza di infrastrutture di base, quali telecomunicazioni, trasporti, energia, scarso sviluppo di mercati finanziari. Tornerò su questi punti tra poco. Ma l'Africa è anche il continente delle grandi risorse, delle opportunità e del cambiamento possibile. Un continente giovane dove fermentano grande innovazione e creatività. I giovani sono il futuro dell'Africa e il loro futuro è in un'Africa prospera, non in Europa, non in fondo al Mar Mediterraneo. Il futuro è creare un'economia dinamica in Africa. Ci sono almeno 5 motivi per cui nei prossimi anni l'Africa diventerà sempre più importante. Il primo, un territorio immenso. Gli Stati Uniti e la Cina, 2 paesi che consideriamo vasti, si estendono ciascuno su circa 9 milioni e mezzo di chilometri quadrati. L'Africa vale più di 30 milioni di chilometri quadrati. Si stima che l'Africa contenga oltre il 65% delle risorse naturali dell'intero pianeta. È una risorsa immensa. La terra coltivabile. Alla Banca Africana va il merito di aver favorito il successo e lo sviluppo delle competenze nell'evoluzione della catena del valore nel settore agroindustriale, sostenendo programmi e progetti ben strutturati. Secondo motivo, una popolazione giovanissima, come ho detto prima. L'Italia occupa il poco invidiabile terzo posto di paese più anziano del mondo, con una media di 44,5 anni. L'età media in Africa è 19 anni e mezzo. Il 70% degli africani ha meno di 30 anni. Terzo motivo, una popolazione in crescita. L'Africa è l'unica zona del mondo che avrà una significativa crescita della popolazione nei prossimi 50 anni. Se nel 1950 gli africani erano il 10% della popolazione mondiale, nel 2050 una persona su 4 nascerà in Africa, il 25%. Quarto motivo, meno guerre, meno malattie e più istruzione, perché nonostante si possa pensare il contrario e senza voler dimenticare le aree di crisi o fragilità, il continente africano ha registrato negli ultimi 20 anni una importante riduzione dei conflitti armati. Tutti i principali indicatori sociali sono migliorati, anche se con notevoli disuguaglianze tra paesi e tra classi sociali. Il 21 marzo scorso a Kigali 44 tra capi di Stato e di governo africani hanno siglato un accordo per la creazione di un'area di libero scambio continentale. Se supportato, questo programma potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per l'Africa. Infine, quella africana è un'economia che si espande da 15 anni. Ho lasciato questo punto per ultimo perché ha bisogno di qualche riflessione in più. L'intera economia africana vale oggi solo il 3% del PIL globale, ma allo stesso tempo registra dai primi anni 2000 una costante crescita. Il contributo delle nuove tecnologie offre uno stimolo potente per accelerare lo sviluppo, attrarre capitali privati, migliorare la qualità della vita e ridurre la povertà diffusa. L'Africa è dunque la zona del mondo da guardare nei prossimi decenni, per offrire tecnologia e know-how di cui c'è una domanda crescente, cercare opportunità lavorative qualificate, manager, tecnici, consulenti, contribuendo al trasferimento di competenze, investire, creando valore e occupazione oltre a ottenere ritorni economici. Gli investimenti pubblici rappresentano la sfida principale per lo sviluppo in Africa, per 2 motivi principali. Dal lato della domanda, l'Africa ha bisogno di ingenti risorse
per investire in infrastrutture. Dal lato dell'offerta, tuttavia, le condizioni di finanziamento rimangono difficili a causa della mancanza di infrastrutture finanziarie sviluppate e di una storia di insuccessi in termini di bassi profitti e progetti dispendiosi. Molti grandi progetti finanziati in passato sono rimasti incompleti o si sono rilevati inefficaci con risultati negativi sia in termini di impatto economico, sia di reputazione dei paesi con gli investitori stranieri. In questo contesto di crescenti esigenze e condizioni di indebitamento più difficili, gli investimenti pubblici realizzati in collaborazione con il settore privato offrono importanti prospettive di sviluppo. In un contesto di risorse pubbliche scarse è prioritario, infatti, mobilitare risorse private e in particolare gli investitori istituzionali per il finanziamento di progetti infrastrutturali. Nonostante i mercati finanziari africani non siano sufficientemente sviluppati, il crescente ricorso a emissioni obbligazionarie, partenariati pubblico-privato e altri strumenti di credito orientati ai progetti possono favorire finanziamenti a costi contenuti, trasparenza ed efficienza finanziaria. Ciò deve accompagnarsi a un processo di rafforzamento delle riforme istituzionali e al miglioramento dei sistemi di valutazione dei progetti e dei rating creditizi. In questa direzione, la nuova generazione di progetti infrastrutturali che incorpora sistemi intelligenti di tecnologia e finanza permette un salto di qualità che le economie africane hanno già dimostrato di saper sfruttare. Gli investimenti pubblici in Africa si sono recentemente concentrati in infrastrutture. È ormai imprescindibile che la realizzazione di infrastrutture ad alto impatto ambientale risponda a standard elevati in materia di sostenibilità. Ed è in materia di infrastrutture che la Banca Africana di Sviluppo svolge un ruolo centrale, favorendo da un lato il finanziamento delle opere infrastrutturali e la mobilizzazione di risorse private e dall'altro assicurando procedure trasparenti e standard elevati in materia sociale e ambientale. Inoltre, come partner preferito dei paesi africani, attraverso il dialogo con i governi, la banca può favorire riforme strutturali e istituzionali in grado di creare un ambiente favorevole agli investimenti. L'Italia ha una posizione geografica privilegiata. Tra Italia e Africa esiste un dialogo antico fra popoli e culture delle due sponde del Mediterraneo e oltre. L'Africa è per noi un partner strategico su tutti i fronti, a partire da quello della sicurezza, ma non solo. La domanda che si pone è: come essere parte del grande processo di trasformazione in atto e come contribuire con la creatività italiana all'energia di questi contesti. Esiste una via italiana alle relazioni con l'Africa che guarda alla collaborazione tra pari auspicata dai leader africani. Già negli anni 60 Enrico Mattei aveva sviluppato una serie di investimenti e una rete di interessi che puntava a superare l'approccio post-coloniale verso una collaborazione paritaria. Questa visione era legata ad un progetto industriale e non allo sviluppo di un approccio nazionale, ma questo è il solco nel quale ci si dovrebbe muovere. I numeri ci assegnano anche un ruolo chiave nel continente. Verso l'Africa si è registrato un incremento tangibile del nostro impegno economico-finanziario pubblico. Siamo al quarto posto nel G7 in termini di percentuale tra aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo,
lo 0,3% è stato raggiunto quest'anno. Nel 2017 gli investimenti diretti italiani in Africa hanno raggiunto gli 11,6 miliardi di dollari, facendo del nostro Paese il primo investitore europeo e il terzo a livello globale nel continente, alle spalle della Cina e degli Emirati Arabi. L'Italia è anche il settimo paese per scambi commerciali con l'Africa, con un interscambio annuo del valore di 31,5 miliardi. In Africa sono da decenni impegnate alcune delle maggiori imprese dei grandi gruppi industriali italiani. C'è però anche spazio per le piccole e medie imprese. Si pensi, ad esempio, che 1 miliardo e 200 milioni di africani usano la stessa quantità di elettricità di Italia e Gran Bretagna. È un problema di infrastrutture in cui senz'altro i grandi gruppi svolgono un ruolo importante, ma se si pensa alle energie rinnovabili, ad esempio, molte piccole e medie imprese italiane, leader del settore, potrebbero svolgere un ruolo. L'Africa ha bisogno di colmare il suo gap infrastrutturale per integrare i suoi mercati, condizione necessaria alla crescita. Le nuove tecnologie possono giocare un ruolo importante a questo riguardo. Anche a questo proposito l'Italia ha molto da offrire con una grande tradizione di imprese italiane che hanno costruito grandi opere, dighe. Abbiamo molte imprese che lavorano anche nelle zone più difficili. Il mondo imprenditoriale è oggi consapevole dell'impatto sulle società locali. Molte imprese prestano grande attenzione a quello che viene definito il local content, prestano grande attenzione ai fornitori locali, alla formazione, alla realizzazione di progetti sociali. Quella tra l'Italia e la Banca Africana di Sviluppo è una relazione di lunga data. L'Italia ha aderito all'accordo istitutivo della banca nel 1982 ed è tra i paesi fondatori del Fondo africano, lo sportello che concede finanziamenti agevolati ai paesi a più basso reddito. L'Italia è rappresentata al Consiglio di amministrazione della Banca Africana. Abbiamo qui la dottoressa Federica Damanti, che è il nostro canale diretto di contatto con l'istituzione, con la banca ad Abidjan. Il convinto sostegno a questa e ad altre, come ad altre istituzioni multilaterali nasce dalla consapevolezza che si tratta di uno strumento di intervento efficace. Per questo, oltre ad essere azionisti della banca e donatori del Fondo africano, abbiamo negli anni finanziato anche iniziative specifiche in aree e settori di particolare interesse. Abbiamo appena firmato un accordo con la banca per contribuire alla Transition Support Facility. Si tratta di un fondo creato per assistere paesi fragili o con situazioni di fragilità, rafforzandone le istituzioni e stabilizzando l'economia. Nei suoi 10 anni di attività, questo fondo ha mobilizzato circa 2,4 miliardi di euro di finanziamenti. Il contributo italiano sarà destinato al Chad, Niger, Mali, Eritrea, Somalia e Sudan, prioritari dal punto di vista della nostra politica estera e di cooperazione. Thank you very much. Good morning. Thank you very much, Honorable Minister, for those excellent remarks that you have made. I wish that I can speak Italian that you have done so well, but grazie. I think that's all I can say for now. Good morning, everyone. Thank you, Minister of Finance Giovanni Tria, for inviting me to this special session with you this morning. Yesterday, we had a great day at the Ministry of Finance with governors of the African Development Bank and also hosted by you, as well as all other partners, as we were here to discuss Africa's development. Let me thank the members of your staff for a tremendous job that they've done. I want to thank Ms. Vigiliotti,
Federica Giamante, who took over from, where's my friend Domenico Fanisa. But also I want to thank in particular also Ms. Adriana Corretelli for all the support that you have given every single one of us since we have been here. Today, ladies and gentlemen, you have gathered here as an impressive group of personalities to discuss Africa. I can clearly say, Mr. Minister, that with all those remarks that you've made, fantastic, and I like the part when you say that African Development Bank is the preferred partner of choice for those that want to actually work in Africa. I can see that you have Africa on your mind and that you have the African Development Bank on your mind. Of course, as president of the African Development Bank, that makes me very happy. I know you all will be keen to know more about developments in Africa, the role of the African Development Bank, the opportunities for investing in Africa, and how African Development Bank can support such investments. Now, let me start off by telling you a few things about the African Development Bank. Established in 1964, the African Development Bank is Africa's premier financial institution. We are a AAA-rated multilateral development bank with 80 African and non-African countries that are members, including Italy. The African Development Bank has a share capital of about $100 billion, placing it at the heart of accelerating Africa's development. The African Development Bank is dedicated to its motto that we say, building today, a better Africa tomorrow. The African Development Bank's sole mission is to build Africa. And we do that by supporting governments and also private sector. The strategic focus of the bank is in 5 areas, which we like to call the high fives: to light up and power Africa, to feed Africa, to industrialize Africa, to integrate Africa, and to improve the quality of life of the people of Africa. Now, these high fives are very important, and I would like you to turn to the person next to you and try and give them a high five like this so that you can make the point to them of why this is important. So I might do it with you here, and then you can do. These high fives are very important for a particular reason. It's not just a way of greeting. That's the point I wanted to make to you. It's actually how we develop Africa. The United Nations Development Program did an assessment of just these high fives that we do in greeting each other like that. And what they found was that if Africa achieves these high fives that I've just mentioned to you, Africa will have achieved 90% of the Sustainable Development Goals. And Africa will have achieved 90% of the Agenda 2063, which is the agenda of the African Union. So in fact, it is indeed high fives for Africa. So those high fives and what we run at the African Development Bank is what's at the heart of actually accelerating Africa's development. So please remember those high fives. Those are high fives for Africa. That's very critical for moving Africa forward. So the African Development Bank, as Africa's premier and most trusted financial institution, is clearly right at the center of the heart of moving Africa forward. I'm delighted that Italy is a great supporter of Africa. The relationship between Italy and Africa dates back centuries, linked by culture, trade, and investments, and social interactions. Not to talk of the love we all have together for football. Now, I still vividly remember how Italy, remarkable country, with a remarkable player called Roberto Baggio, was called in the dying minutes of the 1994 World Cup match against my country, Nigeria. To be honest with you, I lost so much sleep. And I can tell you, everyone in Africa remembers Italy, even more so from that day than ever before. But at least Italy recognized at that time you played a tough match,
that Africa had incredible potential. That potential is not just in sports. Africa today has enormous potential in agriculture, which the minister just mentioned, with 65% of the arable land left to feed the world by 2050, not being in Asia, not being in Latin America, not being in Europe, but right there in Africa. So what Africa does with agriculture today will determine the future, not just of food security in Africa, but also will determine the future of food in the world. Africa has some of the largest deposits of oil, minerals, and metals. Now, why potential is important? That's not enough. Nobody eats potential. I come from Africa. We have lots of oil. I don't know how many people drink the oil. So much gas, I don't see how many people smoking gas. But everybody eats food. And so we just have to make sure that our critical focus must be how do we unlock Africa's immense potential and create massive amount of wealth for the continent. I don't want Africa to be known at all as a museum of poverty. I want Africa to be known as a center for wealth that is able to be creative, entrepreneurial, competitive in the global environment. Some may ask the question whether Africa's rising story is over. Africa rising, Africa is not rising. You hear it all the time. Well, I don't think Africa was ever down. The continent is not different from other parts of the world that pass through episodes of growth, and sometimes it's like you have spots and dips. The narrative, therefore, of Africa should not be determined outside of Africa. Africa must control its own narrative. The facts speak for themselves. GDP growth rates rose from 2.2% in 2016 to 3.5% in 2017, which is 3 times the projected average growth rate of 1.2% for Latin America and the Caribbean. Growth is expected to tick up to 4% by next year. And the African Development Bank, we estimate, and our chief economist is sitting here, and you have in front of you the Africa Economic Outlook, that you can take some time to take a look at it. We estimate that 17 African countries are projected to grow in 2018 above 5%, while 21 countries are estimated to grow at 3 to 5%, all of them above the global average. Now, let me make a point here about why this is important. You can look at my age, and at my age, I just learned how to swim last year. And one of the things that my coach told me when I was trying to learn how to swim, he said, learn to keep your head above water. You hope your head is above water. And it's the same in the economic parlance. If in a global environment where you have turbulence and all of that, Africa is able to achieve these significant levels of growth and recovery, it means Africa is not what my coach told me to do, keep your head above water. That means African economies are actually quite resilient. Africa's population will rise to over 2 billion people by 2050, which will be the size of China and India taken together today. The continent at that time will have the highest number of youth in the world, all brimming with ideas, creativity, and skills, which will make the continent the workshop of choice in the world. Consumer spending will reach $2.5 trillion by 2030, while business-to-business investments will reach over $3.5 trillion in the same period. The rising middle class, rapid urbanization, consumer demand will lift the continent to become a prime market that cannot be ignored. Today, Africa is home to 5 of the world's fastest growing economies in the world. Things are even looking much better for 2019 and beyond. Only 4 countries will record negative growth in 2018, compared to 8 in previous years. Foreign direct inflows will rose from $10 billion in 2010, reaching $73 billion in 2013. Of course, everybody went through a major challenge globally
and that level fell to about $42 billion in 2017, but it's picked up back to $50 billion in 2018. Africa, ladies and gentlemen, is also leading globally on mobile banking. The minister talked about technologies. With over 770 million mobile phone users, including 244 million of them with smartphones, the continent is witnessing a digital revolution that could thrust it forward faster, especially in e-commerce. Africa also offers huge opportunities for investments in energy, especially in renewable energy. Today, you have 600 million Africans that do not have access to electricity. To tackle that, the African Development Bank is investing $12 billion in the energy sector over 5 years, and we hope to leverage anything between $45 and $50 billion from the private sector to do that. And now, you can either look at that as a problem, or you can look at that as an opportunity. I like to look at it as a glass that's, whether it's half full or half empty. I look at it as it's half full. So that means that's about $45 to $50 billion of investment opportunity that you're looking at in the energy sector alone for Africa. And this is particularly important because for Italy, I know, Enel and others may be here, I don't know, but Italy has huge amount of capacity in the energy area, in particular for renewable energy, off-grid systems and mini-grid systems that we would like to do. Let me explain to you that we're embarking on a major effort. It's a bold effort on renewable energy, which we call desert to power. And what we're trying to do with desert to power is to power the entire Sahelian region of Africa using renewable energy. It's going to be 10,000 megawatts all across from Niger to Chad, to Mali, to Burkina Faso, to Senegal, to Mauritania, northern Nigeria, all those zones. Is going to be powered by solar, 10,000 megawatts. It will be the world's largest solar zone. And I think this is very important for companies in Italy to participate very actively in this. Let me try and make a linkage between energy, which I think is very, very critical, because you cannot develop in the dark, with migration. Permit me if I give a little bit of a, I come from an agriculture village, and so when I was a kid, we used to look out for insects, and we used to see how they moved and stuff like that. We used to enjoy playing outside at night. But we would notice that whenever we put on light, the insects always moved from where there's no light to where there's light. And so when you talk about migration, I'm not equating human beings to insects, by the way. But when you talk about migration, it's a natural process. People move from where there's no electricity always to where there is electricity. Who doesn't want to watch La Liga? Everybody wants to watch La Liga. And so I want to say that there's a link between lack of electricity and migration. Many people migrate out of Africa, especially from places lacking electricity, to Europe in search of a better life. To address migration crisis in Europe, Italy and Europe should help Africa to have access to electricity. With access to electricity across Africa, economic opportunities will expand, especially for the youth, industries will run, and quality jobs will be created. The migration crisis in Europe is one of the biggest social and political challenges Italy and the rest of Europe has to deal with. But let me be very clear. I do not believe that the future of Africa's youth lies in Europe. It also doesn't lie at the bottom of the Mediterranean Sea. Their future lies in an Africa that is growing well, with inclusive growth and able to create quality, decent jobs. To help to address the jobs crisis for the youth in Africa, where 10 million youth enter the labor market every year without getting jobs, the African Development Bank has launched a massive initiative called Jobs for Youth in Africa. Our goal is bold, timely, and transformative to help African countries to create 25 million jobs over a 10-year period. We are focusing on 3 areas: agriculture, but agriculture as a business.
I think agriculture is the coolest business that you ever found. ICT and small and medium-sized businesses. The youth, of course, are Africa's greatest assets. What we do for the youth today will determine the future of Africa. I wish to thank the Italian Cooperation Agency for its 2.5 million euros contribution to the bank's Youth Entrepreneurship and Innovation Multi-Donor Trust Fund in September of 2018. We are also investing heavily in women. Ladies and gentlemen, no bird can fly with one wing. Africa will develop faster when it fully harnesses the full potential of its women. Equality for women in Africa will assure Africa's greater economic future. To achieve this, we must ensure that women businesses all across Africa have access to finance. We know that women pay back their loans, and I'm sorry, I think they are much better than men in this particular area. However, there are inherent and systemic biases against women in many financial institutions across Africa. The African Development Bank is determined to help to turn this around. That's why the bank launched what we call the Affirmative Finance Action for Women in Africa, or otherwise called AFAWA, to help to de-risk lending for women by banks and financial institutions on the continent. The bank plans to develop a rating index that will rate and rank all financial institutions in Africa based on the volume of lending to women businesses, based on the time of their lending, and based on the impact that they are having on women businesses across the continent. Our goal is to leverage $3 billion for women over 5 years and tilt the entire financial system in favor of women. We would like Italy to help on this AFAWA, and together we can finally create a level playing field for women in Africa. The support of Italy for the African Development Bank is paying off in terms of development impacts that the bank is achieving in Africa. Between 2010 and 2017, the bank delivered on the following to Africans. 27 million gained access to new and improved electricity connections. 49 million people benefited from improvements in agriculture. 899,000 small and medium-sized enterprises benefited from financial services. 78 million people benefited from improved access to transport. And 35 million people benefited from better access to water and sanitation. I know that there are several parliamentarians, they may be here today, who will be looking at continued support of Italy to the bank, and I think the Minister of Finance has made a brilliant presentation to you about the compelling nature of Italy's contribution to the bank and to Africa. Italy today is the 7th largest contributor to the African Development Fund, which is a contribution of 246 million euros pledged for the last replenishment in 2016. Italy is also an important shareholder of the African Development Bank itself since 1982. I would like to urge for greater and continued support of Italy for the African Development Bank. And I know I can count on you, Mr. Minister, and all your staff for your dedication to Africa. But as you can see, the development results on the ground show clearly that Italy's investment in the African Development Bank Group is paying off in terms of accelerated development in Africa. The bank is also working in fragile states and helping such countries to address the fundamental root causes of fragility and to move into more resilient economies. I would like to thank the Italian Ministry of Finance for contributing 5.2 million euros to the fragile state facility of the bank in October of 2018. I thought you would thank them on my behalf as well. Africa, ladies and gentlemen, leads the world in terms of total number of business and regulatory reforms, 2 years in a row since 2016.
The G20 Compact with Africa is also showing results on the continent. Out of the 100 policy, business, and investment regulatory commitments made, 98 of them are on track. That's to tell you how serious Africa takes this issue. As a result of these reforms, Compact with Africa countries are attracting significantly increased levels of investments. That's why the African Development Bank launched what we call the Africa Investment Forum. The African Investment Forum, which was held as an inaugural session in 7 to 9 November in Johannesburg, South Africa. I can see a few faces, and I've seen your publications. Maybe you can wave to us because you did a great job. You may stand. I think you do a great job here in Italy for the ministers you see. And you can wave your document. I think you have it over there. It's a great job that you're doing for us on promoting Africa. I wanted to know that we had 2,000 participants, 350 investors from 53 countries, all across the world, pension funds, sovereign wealth funds, mutual funds, everybody, they were there. It was an incredible event. And in less than 72 hours, we got investments, commitments of $38.7 billion in less than 72 hours. Just to put that in context for you, that is 97% of all the foreign direct investment of Africa last year we did in less than 72 hours. That's the Africa I'm talking about, the land of opportunities. It's critical, therefore, to change the lenses with which we look at Africa, away from lenses of development to lenses of investment. I'm pleased that Italy is recognizing this potential and investing in Africa. Our announced foreign direct investment from Italy for greenfield projects in Africa reached $10.4 billion in 2017, an increase from $4 billion in 2016. And that is a 160% increase. And that's great. But I know that when you look at collective trade, if we break it down, I can see where we need to improve. We need to work hard on turning around the trend in trade between Italy and Africa. Exports from Italy to Africa declined from $27 billion in 2013 to $19.4 billion in 2017. That's a decline of 28%. Africa's export to Italy also declined from $45 billion in 2012 to $20.6 billion in 2017, and a decline of 54%. Now, this is not the right trajectory. We must work hard to turn this around. This is especially critical given the continental free trade area for Africa, which it will become the largest free trade zone in the world since the World Trade Organization was created in 1948. The CFTA, we call it, is projected to expand intra-Africa trade by about $35 billion a year, and we want to see a lot of participation by Italy in this process. To achieve this, the African Development Bank is financing hard infrastructure in the form of ports, rail, roads, airports, power, ICT, water, and sanitation. The bank is lending in total $8 to $10 billion a year, of which roughly 50% goes into infrastructure. So, ladies and gentlemen, welcome to a new Africa, where much is being done to unlock the continent's incredible potential. Welcome to a new Africa, where massive investments opportunities exist. Welcome to a new Africa that is open for business to the rest of the world. United States Senator Chris Coons, in announcing the recent establishment of the new United States International Development Finance Corporation, said, and I quote him, "We always asked, what's the next China after China? Well, appropriately, China figured it out. It's Africa," end of quote. German Chancellor Angela Merkel, we had some meetings with her a couple of weeks ago, said, "In the past, we have looked towards Asia. In the future, we should look more to Africa." That's the future. That future, ladies and gentlemen, is now. And Africa knows it.
And I know that Italy knows it. And I know that Italy is positioned to take advantage of that too. An Italian saying calls us for action. Il tempo è prezioso. Time is precious. Let's urgently take actions together to create the better economic opportunities for Africa. A prosperous Africa is the antidote to the migration crisis in Europe. The time for that is now, and the African Development Bank is your strategic partner. Together, let us join hands to unlock Africa's huge economic potential. Let Italy and Africa prosper together. Grazie mille. E dopo queste due brillanti relazioni che hanno fatto dell'Africa un continente non solo meno sconosciuto, ma diciamo con enormi promesse e potenzialità tali da attirare come una calamita un po' tutto il mondo, come già avviene, e l'Europa, che in fondo era stata la prima a andare in Africa con grandi aiuti allo sviluppo, ma probabilmente facendo una politica non così vincente, vista che nel frattempo altre potenze sono, diciamo, hanno guadagnato una presenza piuttosto importante nel continente. Io direi che a questo punto apriremmo alle domande. Vorrei precisare che le domande al Ministro Tria dovranno essere concentrate sull'argomento della giornata e non, come potrei attendermi, su manovra e simili. Prego. Naturalmente abbiamo qui il Presidente Adesina, che è un'occasione unica per approfondire sull'Africa, di cui ci ha già ampiamente parlato. Posso iniziare? Salve, buongiorno. Prego. Sono qui, Ministro. Per favore, sì, ciascuno si presenti. Massimo Zaurini, sono il direttore di Africa Affari, un mensile che si occupa appunto di Africa Affari Info Africa. Ci occupiamo di informazione economica sull'Africa, ero presente al forum per gli investimenti, ma la domanda è un po' più generica. Anche essendo stato a Johannesburg, appare evidente come la Banca Africana di Sviluppo sia diventata per moltissimi soggetti internazionali il punto di riferimento economico dell'Africa, cioè se l'Unione Africana è l'interlocutore politico ormai riconosciuto, la Banca Africana di Sviluppo è l'interlocutore economico. Mi chiedo e le chiedo, questa postura, che anche lei ha riconosciuto dicendo che è un interlocutore strategico, non sembra ancora molto riconosciuta da alcuni soggetti internazionali. Sarò ancora più chiaro. Unione Europea, sto pensando anche alla stessa Banca Mondiale. Cioè il continente africano è un continente dove ancora oggi, prego il Presidente della Banca di correggermi se sbaglio, credo che sia l'unico continente in cui Banca Mondiale investe più di una banca di investimento continentale. Ecco, se secondo lei le condizioni sono mature per un riconoscimento sempre più centrale della banca come attore privilegiato. Ma io innanzitutto credo che la banca sia già considerata un interlocutore privilegiato. Questa è la mia risposta. Che in generale ci siano delle, diciamo, carenze nella politica europea verso l'Africa, questo è anche vero, ma non credo che dipenda da non considerare la Banca Africana di Sviluppo come un interlocutore privilegiato, e che non c'è una politica coordinata. Si sottovaluta la necessità di avere una politica molto più attiva verso l'Africa.
In particolare credo che l'Europa stenti a capire che il suo futuro, il futuro dell'Europa, è verso sud e non verso nord. Forse anche i paesi nordici non capiscono questo, perché a nord dell'Europa c'è il polo nord, non c'è lo sviluppo. Un politico italiano che ha una grande conoscenza della politica internazionale, ha parlato di rattrappimento baltico, nel senso di quest'idea, di quest'Europa che non riesce a capire che il suo futuro è a sud, perché a sud c'è lo sviluppo, perché a sud c'è un continente e che l'Africa è il continente che ancora non è stato investito in pieno dallo sviluppo economico, e quindi è lì che bisogna guardare e non verso nord. E ovviamente l'Italia è interessata a far capire questo, è interessata ovviamente a capirlo lei stessa e rafforzare questa politica. Negli ultimi anni questo è avvenuto, in passato c'è stato un grande sforzo in quella direzione, forse ai tempi di Mattei, ma con andamento ondivago che dipende anche dalle crisi economiche, ma questo è il reale problema. Io credo che la Banca Africana di Sviluppo sia già considerata un interlocutore privilegiato, e quello che manca è questa piena consapevolezza in Europa che bisogna guardare là. Mi ricordo che anni fa, anche rispetto al Nord Africa, nel processo di Barcellona si parlava tanto di nuova azione, ma già da allora si vedeva che i fondi messi a disposizione effettivamente contraddicevano le parole, e la storia ha dato ragione a questa previsione. Grazie. Leone Gianturco, Italian Agency for Development Cooperation. A question for President Adesina. You reminded us about that no one eats potential. So I was quite impressed about the point you made about the linkage between lack of energy and migration. And we are dealing with the issue of migration all the time. And we see, of course, that if you invest in measures which may, in a way, reduce migration, you have a short-term impact, which is the contrary effect, which is the migration hump. So you have more migration from the countries where at least we invest with development aid. And so you have the circular migration. So my point is to ask, what is your perspective? What is what can be the contribution of the diaspora to the development of Africa? Thank you. You know, I was telling the minister yesterday that about a week, the same week I took office, I assumed office as president of the bank, I went to Senegal. I went to a place called the island of Gorée. And Gorée, for those of you, is the place where the slaves were taken out and they were forced into boats, and they were taken to Europe and other parts of the world. And as I came back into my car, coming from that place, they have a door, they call it the door of no return. I sat in my car and I was thinking through what I had just been through. And it struck me that at that time, Africa's best, strongest were taken and shoved into boats against their volition. But here we are today, young people, Africa's future, on their own volition, voluntarily, get on rickety boats and head towards Europe. So I think that actually hit me to say that we've got a crisis here. And that's why I said that I really believe that we must do everything possible to create jobs on the continent, quality jobs, help young people to have ideas. You know, let me just say before I come to the diaspora question, if a young person comes into a bank, the moment you show up, they see risk, risk, risk. They don't see creativity. They don't see innovation. They don't see dynamism. Now, if everybody dealt with the case of the guy who did Bill Gates or Zuckerberg with all these IT guys, they had ideas. So what I'm saying is that we must change the financing model in Africa to invest in the businesses, ideas, and creativity of young people.
We're going to put capital at risk for them, because the risk that we face for not doing that is what you have in Europe today. If a young person comes to a bank, is 21 years old, they're going to ask you, go and bring your tax receipts for the last 40 years. How does that work? So we need to have entrepreneurship funds, as the minister said, private equity funds that invest in business of young people, de-risk the investments for young people. And this is where the issue of diaspora that you mentioned becomes critical. I was in Germany, in Berlin, and there's a group of African diaspora that's there, and I challenged them to come up with how do you think we can connect the diaspora better to Africa? Diaspora in terms of knowledge, in terms of skills, those that have huge amount of capital, they can invest in Africa. And don't forget, the amount of foreign remittances that Africa actually gets today far exceeds official development assistance. The only problem is a lot of it goes into consumption. So the question is, how do you get that, securitize it, so you can invest it in energy, in infrastructure, and all the things that we need. These are the critical things that we must do. But just to finish up on the case for Germany, that was in February or so that I went there, and I challenged these diaspora guys come up with what you think is necessary. I went back just about a month ago, and they came up with this diaspora-based entrepreneurship fund that will allow them to be able to invest in businesses in Africa. And it is essentially a great fund, wherein you can really support them to connect here on Africa. So I really believe diaspora plays a big role. Knowledge, technology, social capital, investing their capital, but also helping tremendously to perhaps securitize some of the diaspora, remittances that can go a lot into infrastructure. I want to address one of the points that was raised to the minister on the issue of the size of the banks and so on. The minister hosted us here, and we are having a realistic discussion about the big picture of Africa, that forward look, the role of the African Development Bank in making that happen, and how much resources the African Development Bank should get, both in terms of the general capital increase for the bank, but also for the African Development Fund. And in that conversation we are having. What I do want to say, however, is that the bank is very good in stretching its capital. For example, just about a couple of weeks ago, we launched something called the synthetic securitization, which allows us to take the risks that we have on some of our private sector portfolio. We shifted it to the private sector with a landmark transaction that got global of $1 billion that allows us to open up at least $650 million that can be lent again to private sector. So while our money, the size is important, equally important is the innovation to be able to stretch whatever capital that you have. Una domanda per il Ministro Tria. Sono Riccardo Monti, Presidente di Italfer. Come operatore, anche con l'esperienza di Presidente dell'ICE, abbiamo visto negli ultimi anni l'Italia molto più attiva in Africa, soprattutto nell'Africa subsahariana, che era stata ignorata per tanto tempo. Però quando veniamo agli strumenti finanziari, anche la filiera Cassa Depositi e Prestiti SACE, gli operatori, so di parlare a nome anche di tanti altri operatori, trovano grandi difficoltà a velocemente attivare risorse per progetti in Africa. Quindi l'impressione è che questa priorità politica, abbastanza chiara a questo punto, ancora non si è trasferita nella filiera dei supporti strumenti finanziari. Voglio chiedere al Ministro se aveva in mente di fare nel brevissimo qualcosa per velocizzare, potenziare e accelerare la capacità del sistema italiano di export financing specificatamente sull'Africa. Grazie. Come sa, ieri la Cassa Depositi e Prestiti ha presentato il nuovo piano industriale. Nel piano industriale è previsto un aumento del supporto dei crediti all'esportazione. Non c'è ovviamente un disegno particolare per aree di destinazione delle esportazioni. È chiaro che il supporto verrà aumentato e ci sarà
in discussione anche il volume della garanzia dello Stato per queste esportazioni. Fino ad oggi questi crediti alle esportazioni sono stati molto concentrati in grandi progetti per grandi imprese. L'idea è di aprire molto di più questa attività, ma questo dipende anche da quello che fanno le imprese, perché non è uno strumento di incentivazione. Le imprese cercano di esportare, vanno a fare investimenti, poi chiedono delle garanzie sul credito, ma tutto parte dal settore privato. Anche la Cassa dei Depositi e Prestiti fa parte del perimetro privato e quindi il governo guarda indirizzi generali ma non entra nelle azioni, nei calcoli economici della Cassa Depositi e Prestiti e delle agenzie e società ad esse dipendenti. Quello che sta alla Cassa Depositi e Prestiti c'è anche però il Fondo per la cooperazione e sono aumentato il supporto per l'attività di cooperazione. Io credo che delle difficoltà ci siano oggi, non siano da quella parte, ma forse c'è un problema di riorganizzazione in Italia dell'attività di cooperazione allo sviluppo, tenendo anche presente quello che anche il Presidente Adesina ha detto, che in ogni caso è molto importante quello che i governi fanno nell'attività di cooperazione allo sviluppo, ma è poi quando si muove il settore privato che si ha una vera attività, parte allo sviluppo, vero? L'abbiamo visto in Asia. Lo sviluppo in Cina è partito quando soprattutto si sono mossi i canali delle imprese private che hanno trovato convenienza a muoversi da quella parte. È chiaro che è il contesto poi istituzionale che conta, ci sono molti altri fattori, investimenti che devono essere fatti di cooperazione dal lato della formazione, di quello di cui abbiamo discusso, ma ecco, per quanto riguarda la domanda io credo che ci sia un problema complessivo di organizzazione e c'è un problema anche se appunto c'è un maggiore sforzo, una maggiore attività e una ritrovata consapevolezza da qualche anno di dedicare sempre più risorse allo sviluppo dell'Africa, ma questo si deve tradurre in un'azione efficace, come appunto diceva il Presidente Adesina. He's working. I am Valeria Cipollone and I work with the Chief of Staff of the Minister. My question is for President Adesina. So, Mr. Adesina, in your inspiring speech, you stated very clearly that Africa has to build a new narrative, and I think this is very important. So my question is quite simple. How countries like Italy can help Africa in building a new narrative, and if you see any risk into a new wave of investment or reinforced cooperation in fostering an old narrative? Thank you. No, thanks very much. You know, what's really important in narratives is who determines the narrative and who controls the message. For way too long, Africa's narrative has been driven from the outside. And so some people wake up and say, today Africa is rising. Then they say tomorrow that Africa is not rising. But I see all across the world economies go through exactly the same thing. They go up, they go down, but nobody says Europe is falling apart. And so the fact of the matter is we should not have those kind of path-dependent narratives. Africa needs to be seen as an investment destination. And I think, as the minister said in his remarks, you know, because of in the past, you know, everybody, if you turn on CNN or any other news, you see a lot of poverty, you see a lot of this and stuff, fragility, wars and conflicts. But you had him say how stable Africa is in his remarks about how, you know, the number of conflicts have gone down. We need to have the media project a positive image of Africa. You know, there's so much going on in Africa that's just incredible.
right? We don't get to see that. And so projecting that positive image, and that's why, by the way, I get people to tell me what this is. This Africa Afari. This document, they do a great job of telling stories about investment, economic growth, and so on that's in Africa. So I think it's very important that Africa determines that narrative. Secondly, is that for all countries that deal with Africa, sometimes people say, well, why is it that China is investing so much in Africa, and why are others not doing the same? Well, what I say is that if you look at it, when people visit Africa, some come with notebooks, and all they write in their notebooks is, what's wrong with Africa? What's wrong with Africa? You find China comes in with a checkbook, which means it's a sign of confidence to invest in Africa. So the mindset, the approach is very, see Africa for its potential, invest in that potential. That's very, very important. That's why I was saying that I would like the lenses with which people look at Africa to be different. Not as an investment, a development destination, but as an investment destination. And of course, there's always the benefits to the power of the first movers, and those that move in and see those investments, they benefit from it. So I think that's what I'm saying when you talk about the narrative. And I think with regard to what you said about Italy, I think Italy itself, is looking at Africa, as the minister rightly said, in a different way. How can they build business investment opportunities in Africa? That's what we want to see. As I say that, if you're looking at a place to be, you look at Africa's population, you look at urbanization, you look at growth of middle class, you look at massive amount of infrastructure deficits that actually provide economic opportunities for investments, that's the place to be. If you're an investor and you are not investing in what the minister calls that big next investment frontier, I don't know where you will be investing really. If you're a big investor, you want to make money, that's the place to be. Africa is the place to be. And for us as African Development Bank, is to make it easier for investors to do that. We want investments to land in Africa on like a smooth landing strip at an airport. You land your plane, hopefully it's not bumpy, right? But we don't want investments coming to Africa just because we haven't organized the landing strip. And so it goes into one place, it doesn't work, and somebody now say, well, I invested maybe in one location. They'll say, oh, I invested in Africa and it didn't work. Africa is not one little place, it's 54 countries. But we, from African Development Bank, have put together this Africa Investment Forum to be a smooth landing strip in which investments can land in Africa, where we de-risk those investments. And that's why we've got $38.7 billion in 72 hours. That tells the world that Africa is ready to do the right business, policy, regulatory environment to make investments to come to Africa, land well, and stay there and thrive there. That is how you change perception when the rubber meets the road on the ground and investment thrives. That's how we change the narrative. So that's what I really believe that you're seeing. Take a very different look at Africa, not from a development side, but from an investment side. Grazie a tutti. Io direi che dovremmo forse portarci dietro questa idea di avere un'immagine positiva dell'Africa, e penso che questi incontri che ci aiutano a conoscerci di più siano il miglior veicolo per farlo. Grazie a tutti.